is not twisty, this is my bestie. Hello, welcome back to my channel. I hope you are enjoying a travel with Rajesh. இன்றைக்கி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னாக்கா Trubschachen அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும். என்னன்னாக்கா இங்கே வந்து கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் பார்க்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். என் பின்னாடி இருக்கிறது தான் கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இதுதாங்க அந்த கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட். வின்டர் வந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் நிறையா போடுவாங்க. டிஃப்ரெண்ட்டான கடைகள்லாம் இருக்கும். என்ன இருக்குன்னா ஸ்வீட் இருக்கும், அப்புறம் வந்து வின்டர் ட்ரெஸ் இருக்கும், அப்புறம் முக்கியமாக சீஸ் இருக்கும், அப்புறம் ஆல்கஹால் ட்ரிங்க்கு இது எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன் ஐட்டம்லாம் கூட உங்களுக்கு விற்கும். நீங்கள் காசு நிறையா எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா நிறையா வாங்கிட்டு போகலாம். Okay, biscuit, cheese. Jetzt müssen wir noch nicht sagen. Ja. நான் வந்து அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயங்கரமான ஸ்னோ. அதனால் வந்து செம கோல்டு. இங்கே வந்தப்போ ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக ஸ்னோ இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் பக்கத்துலேயே ஒரு பிஸ்கெட் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. ஸோ அடுத்தது வந்து அங்கே தான் போக போகிறோம். ஸோ இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே போகிறதுக்கு அந்த பிஸ்கெட் ஃபேக்ட்ரிக்கு. இது கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த பிஸ்கெட் அவுட்லெட்டில் என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து நிறையா பிஸ்கட், குக்கி, சால்ட், அப்புறம் வந்து சால்ட் ஐட்டம், ஸ்வீட் ஐட்டம் இது எல்லாமே விற்பாங்க. ஸோ இங்கே என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் போயிட்டு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ வந்து இங்கே வந்திருக்குது எதுக்குனாக்கா டேஸ்ட் மட்டும் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறேன். Chocolate with almond. இந்த பிஸ்கட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெமன் ஃப்ளேவர். இந்த சாக்லேட்டோடைய பேர் பிரலைனே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அவுட்லெட்டுக்கு நிறையா டூரிஸ்ட் வருவாங்க. முக்கியமாக சம்மரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப க்ரௌடடாக இருக்கும் இந்த அவுட்லெட்டு. ஸோ வர டூரிஸ்ட் வந்து அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணுன்றதுக்காகவே அவங்க வந்து
ஒரு டிஸ்ப்ளே ஏரியா மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அங்கே தான் வந்து அவங்க இந்த ஹேண்ட்மேட் சாக்லேட்டு அப்புறம் குக்கீஸ்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து லைவாக பார்க்கலாம். நான் இந்த சாக்லேட் நிறைய தடவை சாப்பிட்ருக்கேன். ஆனால் வந்து இந்த சாக்லேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரியும். ஆரம்பிக்கலாமா? This is chocolate cookie. This is a half pretzel. This is broken. Nice. Another chocolate. Okay. Now this is with dark chocolate. I don't like dark chocolate. Cookies. With cinnamon. This. This is Christmas cookie. That is also nice. This is a biscuit with chocolate. There is some nuts also on top. Good. Okay. That is nice. Chocolate, biscuit crunchy. Good. This is a nice biscuit. There is a jam in between. This is simple plain biscuit. This is honey biscuit. Honey. Gelati means ice cream. That is what they meant in gelati. No gelati. Good biscuit. Wait, I'm tired. I need some bread to eat again. That is also good. Susan. And this biscuit is nice actually. Nice crunchy biscuit. This is also try and buy. You can try everything and then you can buy it. I already tried so many biscuits and sweets. I am not tired. This is
or hairs. This is nice. Crunchy, sweet. Also, I feel a little bit salt also. Not maybe it is honey or I don't know what. But I'm already tired eating too much. I can't eat anymore. Now we are in salted item area. So this is fish. Look, golden fish. This looks like chips, but this is also biscuit. That's salt biscuit. Beetroot biscuit. Beetroot biscuit. Come. This is twisty butter biscuit. Nice. But this is not twisty. This is my bestie. Stomach full. Okay, here that is another one. I think this is with olive. Yeah, I feel olive flavor. That is nice. Crunchy. Kutti Christmas market. ஸோ கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் பார்த்து முடிச்சாச்சு, பிஸ்கெட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு, கிளம்பி போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான்.